Selamat pagi City Gate, selamat datang kembali di kebaktian online pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita semua bisa sama-sama berkumpul, sama-sama bersatu hati di tempat ini. Mungkin selama seminggu kemarin, saudara-saudara ada yang udah lelah, ada yang udah letih. Tapi pagi hari ini, saya mau ajak saudara-saudara untuk sama-sama duduk di kaki Tuhan, duduk tenang, merasakan hadirat Engkau, hadiratnya Tuhan. Mari kita sama-sama nikmati saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk masuk dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas satu hari lagi yang Kau percayakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa atas satu kesempatan lagi di mana kami bisa sama-sama berkumpul, mendengarkan firman Tuhan. Kau berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang terbuka lebar Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Maafkan kami Bapa jika kami seringkali melupakan Engkau, seringkali lebih menikmati dunia. Kami Tuhan di tempat ini, pagi hari ini, mau merasakan Engkau, mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengingat terus Tuhan indah-indahnya saat-saat bersama-Mu. Datang dan bukakanlah hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih karunia-Mu. Dan lebih sungguh katakan bahwa daku erat. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
Hanya dekat hadirat-Mu Bapa, ku rasakan damai. Hanya dalam kasih-Mu Bapa, kami rasa aman. Sungguh indah ada dalam hadirat-Mu. Sungguh indah, Yesus Kaulah Raja. Bapa, hadirat-Mu selalu kami dambakan. Bapa, Yesus, Yesus, Bapa, Bapa. Yesus, hanya Engkau Bapa. Hadirat-Mu datang dan penuhi kami. Bapa, Bapa, terima kasih Bapa. Yesus, 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 penuhi hati kami. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hati-Mu, menimba kasih
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam haid-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku. Oh, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, ini yang kami tahu Bapa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Oh, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yesus, Yesus, kutinggikan nama-Mu Bapa. Oh, kutinggikan, oh. Kami mau datang dan tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Raja kami Bapa. Oh. Yesus, 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 Yesus. Oh. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan hebat ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini, sekali lagi buat kesempatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur buat anugerah, perlindungan, penyertaan, dan kehadiran Tuhan yang senantiasa sempurna. Kami bersyukur buat setiap rancangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, perkara-perkara Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang jauh melebihi kemampuan kami to comprehend, untuk memahami sometimes, but we trust ourselves in you. Dan kami tahu Tuhan, di dalam masa-masa ini Tuhan, di dalam masa dunia saat ini Tuhan, yang diliputi dengan segala yang terlihat suram, yang terlihat kelam Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami menaruh harapan kami di dalam Kristus, karena kami tahu harapan kami ada di dalam harapan yang kekal, harapan yang sejati, harapan yang tidak pernah tergerus oleh guncangan dunia ini. Dan kami mau mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya dalam pribadi Tuhan, because you are a trustworthy God. We believe in your promises. We believe in the hope that we find in you, Christ Jesus. Dan kami mau berdoa Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan, biar Tuhan nyatakan dirimu dalam kehidupan kami melalui setiap perkara dan jalan kehidupan yang kami alami hari ini. Father, reveal yourself to every single one of us in such a way that we have never experienced before. Untuk kami bisa memahami Kristus, untuk kami bisa mengenal Kristus, melihat Kristus di dalam setiap penggarapan kehidupan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, pada pagi siang hari ini Tuhan, di saat kami beribadah online dari satu rumah ke rumah yang lain, hamba mau berdoa, Roh Kudus hadir senantiasa. Kehadiran Tuhan melebihi batas ruang dan waktu. Sekalipun kami tidak beribadah secara fisik, kami berdoa Tuhan, jangan pernah kami keluar dari hadirat Tuhan, sebab kami tahu hadirat Tuhan adalah our habitat. Your presence of God is our natural habitat, and we need to continuously dwell in the presence of Almighty God. Kami berdoa Tuhan, dari setiap rumah ke rumah, setiap daripada kami beribadah di hadapan Tuhan, kami menyembah Tuhan, hamba berdoa Tuhan, berbicara dalam setiap kehidupan kami, berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Aku berdoa Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini bukan sebatas perkataan atau kata-kata, kalimat-kalimat yang biasa, bukan perkataan kalimat yang dibangun di atas hikmat manusia, tapi hamba mau berdoa setiap perkataan yang dikeluarkan, yang diperkatakan Tuhan adalah perkataan yang diurapi oleh Roh Kudus, sehingga setiap daripada kami Tuhan boleh menangkap kebenaran firman Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kami, yang sanggup Tuhan menembus batas roh dan jiwa kami. Tuhan Yesus, reveal yourself to us, give us a new understanding so that we can know you better and deeper, God. Kami bisa memahami Tuhan lebih dalam dan lebih sungguh. Urapi hamba-Mu, tanpa Tuhan semua yang dikerjakan sungguh menjadi sia-sia. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi siang hari ini dalam setiap keterbatasan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah bersyukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang kembali bersama dengan setiap daripada Anda. Doa saya tentunya setiap daripada kita senantiasa baik-baik dalam perlindungan, dalam penjagaan, di dalam penggembalaan Tuhan Yesus, Gembala kita yang agung. Sebelum saya mulai khotbah saya pada pagi siang hari ini, saya mau menyampaikan beberapa update, I suppose, about this current situation, about the COVID-19 yang terjadi. Tentunya seperti yang saudara tahu, di Victoria sudah has been locked down for a few weeks now. Face mask has been made compulsory and a few days ago. Dan saudara-saudara kita, brothers, sisters yang ada di Victoria, always stay safe. Our prayer is with you so that you can go through this lockdown period. Tentunya dalam perlindungan Tuhan, dalam hikmat dan penyertaan Tuhan senantiasa. Stay safe and be safe. We always pray for you. Dan juga untuk setiap saudara-saudara kita, the majority di state New South Wales, tentunya dengan semua yang terjadi belakangan ini, stay always updated with the news, with the guidelines from the government, dari pemerintahan setempat di sini. Tentunya seperti kita tahu, hotspots are getting more and more, in particular in Southwest area. For our brothers and sisters there, stay safe always, and a few hotspots in the west area as well in particular, and few in the east. So it's pretty much and literally
pretty much everywhere. It's getting sort of larger and more. So I suppose my prayer is this. Setiap daripada kita Tuhan berikan hikmat, setiap daripada kita menghidupi kehidupan kita senantiasa punya rasa berjaga-jaga tersebut. Stay vigilant, stay safe, stay cautious all the time, follow the guidelines of the government, do the hand washing more regularly, hand sanitize yourself, put face masks on if you feel that you need to. I encourage you to. Dan juga dari Premier New South Wales juga, she advised to reduce the amount of travel, or the amount of gathering time that we do over the weekends and all that. So I leave that with you in terms of making such decisions. However, I do encourage for us to always stay vigilant and stay cautious at all times. Mari Bapak Ibu Saudara, saya memulai hari ini, khotbah hari ini, dan saya memulai sebuah seri yang baru, and I give the title is the Big Life Questions. Pertanyaan-pertanyaan yang besar dalam hidup kita sebagai manusia, as a human being. They're big life questions that I believe that Christianity must be able to answer, must be able to respond. The questions, the life questions that are significant, that are sometimes hard to answer, but Christianity must be able to deal with it, must be able to provide solid answers to all those questions. Because the inability for us to answer these important, significant life questions as human being will ultimately lead to a life without purpose, will lead to a life without meaning. Dan hari ini saudara, saya mau introduce the first big life question that often gets asked, not just by Christians only, but literally by a human being. And this first big life question is, who am I? Siapa saya? Who am I? Who are you? Who am I? And if we dig further on these questions, obviously it will lead to more questions. It will lead to the next question, which is, where am I from? Dari mana saya berasal? Where is my origin? Digali lebih dalam lagi, it can lead to another question, what am I actually made up of? What is human being made up of? Kita terbuat dari apa? Komposisi apa? Komponen apa kita sebagai manusia? Apa yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain? Dengan hewan misalnya, dengan tumbuh-tumbuhan misalnya. So these questions are big, and Christianity must be able to provide solid answer, because the answers to these questions are foundational to how we define our image, both present and future. We are talking about how we view ourselves. We are talking about how we gain a perspective of our lives, image, how we paint, how we define our image, both present and future. The answers to these questions are also foundational to how we evaluate, how we assess our value, our worth, our esteem as human being. Menentukan bagaimana kita melihat nilai diri kita. Jadi yang pertama tadi kita bicara tentang gambar diri, the image, how we define it. It also is foundational to how we evaluate, how we assess our value, how our worth, nilai diri kita. And also how they are foundational to how we accomplish a life with purpose. How we accomplish our life purpose and life meaning. Jadi saudara, mari kita coba jawab dan kita kembali kepada Alkitab. What does the Bible say about these questions? Now let's turn to Genesis 1:26-27 with me, and I will read for you NIV translation. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals,
and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God, Genesis 22, chapter 2, verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. What a beautiful scriptures that we just read there. And I believe that gives you some insight, some revelations about how we what we are and who we are as human being. Now, I want to say this about human didn't come out of nowhere, and human was not a product of accidents. Let me repeat that again. Human didn't come out of nowhere, and human was not a product of accidents. Kalau dari ayat-ayat yang kita tadi baca semua, saudara, dengan bagaimana Tuhan dikatakan menciptakan manusia serupa dan gambar rupa Tuhan dan sebagainya, ada 3 hal, key facts that the Bible outlines there about the origin of human. Okay, now this question about who am I, where am I from, what am I made up of, they are basically questions that touch upon humans' origin, humans' identity and origin. Inilah pertanyaan tentang pertanyaan identitas dan pertanyaan originalitas. Pertanyaan identitas dan originalitas kita sebagai manusia. Dan dari ayat yang kita baca, itu menjelaskan the question about where am I from? Where do I come from? And the key facts that the Bible says through the scriptures that we just read, there are 3 key points there that I want to highlight. Yang pertama adalah bahwa God created human. Tuhan menciptakan manusia. Ya, Kejadian 1:26-27 dikatakan tadi adalah let us make mankind in our image, in our likeness, dan sebagainya. Yang pertama adalah God created human. In particular in verse 27 dikatakan, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Kata create di sana kata bara dalam kata bahasa Ibraninya, yang berarti adalah to shape, to fashion, and to create. And perhatikan di dalam always with God as a subject. So when the word bara is used, it is in the context of God creating something. Okay, now what is it? What is it being created there? It could be God creating heaven and earth. Also bara means it's creating individual man, menciptakan manusia secara individu. New conditions and circumstances. Jadi kata bara mengandung makna that God creating new conditions, new circumstances. God creates birth, kelahiran, or God creates something new. Jadi sesuatu yang belum pernah ada, lalu Tuhan jadikan menjadi ada. There's a difference between creating and discovering. There's a difference between creating and finding. Discovering means the thing is already there, has always existed, and someone discovers it. Seperti kalau misalnya kita menyebut George Washington menemukan Amerika. He discovered the United States of America. He discovered the America, the benua, kontinen Amerika itu dia menemukan, discovered. But create, kata create itu berarti you create, you make something from nothing into existence. From nothing into something. There's something that has never existed before, now it becomes in existence. That's the meaning of create. Dan Tuhan dikatakan God created human. Tuhan bara human, something new, an individual man is birth, new conditions. Jadi saudara, poin pertama di sana, God created, dia menciptakan manusia. Yang kedua, God made human. Tadi Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa let us make mankind in our image, in our likeness. Kata make di sana adalah kata asah yang mengandung makna to do, to fashion, to accomplish, to make, to work, to prepare, to deal with. And this is the reason why I said initially that we were not a product of accidents. But because God not just created human, but He
made human. Dengan kata lain, dia berperkara dengan manusia, dia membentuk, he works on us. Dia bekerja dalam dan turut campur secara closely dalam pembentukan kita dalam penciptaan kita sebagai manusia. Jadi ada campur tangan Tuhan, ada the fingerprints of God everywhere over us. Dia menciptakan, ada sidik jari Tuhan yang membentuk setiap daripada kita. Jadi there is work involved in there. Tuhan tidak cuma menjadi created, okay, let there be light. Seperti dia menciptakan dan menjadikan light and darkness, for example. Alkitab mengatakan, let there be light, and the light is there. Tetapi saat Tuhan menciptakan manusia, dikatakan, he didn't do that, but he asah human. He formed the human being. He prepared, he worked on the human being. He dealt with the human being. Ada sebuah proses yang ilahi, ada proses yang kompleks, ada proses yang tidak sederhana di sana di saat Tuhan dikatakan God made human. Dan yang ketiga, fakta ketiga yang di Alkitab catat, God formed human. Kejadian 2 ayat 7 tadi dikatakan, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils, blah blah blah. Dan God formed, membentuk di sana artinya juga to form, to fashion, to frame. Dan ini juga dikatakan begini, to mold into a form, especially as a potter. Jadi bayangkan Anda sebagai seorang tukang periuk dengan penjunan, tukang periuk yang membentuk tanah liat. Kalau Anda pernah lihat bagaimana bejana itu dibuat, seorang tukang periuk itu akan membentuk dengan tangannya, dengan mesin berputar itu, dia akan membentuk sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Dikatakan di sini bahwa God formed human. Dengan katanya ada sebuah gambaran in the mind of God when he was creating, when he was forming us, saudara. Jadi beberapa implikasi di sini. Apa sih implikasi dari ketiga hal ini? God created human, God made human, God formed human. Yang saya mau katakan, the implication adalah that human is created not just through the biological and chemical reactions when a male sperm meets the female's egg and dan akan menghasilkan sebuah janin di sana. It's not just a biological and chemical reaction, but human is created through God's divine intervention. There is the work of God that makes it happen. Kalau Anda berpikir cuma sebatas manusia tercipta saat sel sperma dan sel telur wanita bertemu, there is work involved more than that. Even though if we look at the scientific side of how a human is being grown from the encounter atau pertemuan dari dua sel tersebut, saudara, itu sudah sangat ajaib and marvelous. Tapi what I want to say, a human is created not just through just biological and chemical reaction, but there's a God's divine intervention there. He formed us. He made us. Human is also not just a product of chaotic cosmic accidents. Human is not a product of a random collision of atoms. Dan katanya kita tidak terjadi secara mendadak dan accident yang chaos seperti teori-teori penciptaan ada menuliskan tentang istilah bagaimana kita tercipta, bumi ini tercipta dari Big Bang dan sebagainya tanpa tujuan jadi manusia. Human is created not just by cosmic accidents. Human is not a final outcome of biological evolution through natural selection process. Tidak ada manusia tercipta karena sebuah proses seleksi alam yang somehow menjadikan kita dari dulunya kita dikatakan kera lalu menjadi sekarang kita menjadi manusia, karena ada sebuah seleksi alam yang terjadi, sebuah proses evolusi yang terjadi. Seperti jerapah, dulu dikatakan jerapah lehernya pendek, tapi karena proses seleksi alam jerapah mencoba memakan sesuatu yang tinggi maka lehernya menjadi panjang, dan dengan penyesuaian seleksi alam tersebut jerapah yang berleher pendek menjadi musnah, jerapah yang berleher panjang seperti yang kita lihat hari ini, itulah yang eksis hari ini. Tapi saudara, saya mau mengatakan begini, bahwa human is not a final outcome of the biological evolution through selection process, natural selection process. What I want to say is this is the premise that the Bible offers us, that human is God's own creation, God's own masterpiece, carefully created, personally knitted,
and uniquely designed by God Himself. Kita adalah ciptaan, karya cipta Tuhan yang mulia, yang sangat hati-hati saat dibentuk dan diciptakan. Dirajut secara personal oleh tangan Tuhan. Yang saya mau mengatakan begini, His fingerprints are all over us. Yang kita didesain secara unik oleh Tuhan sehingga kita tidak akan pernah bisa menjumpai seorang manusia yang lain yang sama persis seperti kita hari ini. You will never be able to find that. Every single one of us has a very unique DNA set, has a very unique set of chromosomes. Kita punya personality traits yang very unique to us being us. Dan you name it, we have the sidik jari fingerprints yang different from across the other human beings. You will never be able to find someone who is identically same as you. Even you have twin brother or sisters, you will find differences there. And I want to say this: human is created in accordance with God's vision. Dengan kata lain, in the way that He sees us well and fit into His purpose. Tuhan tidak menciptakan kita dengan asal. He doesn't mass produce us. Kalau Anda membayangkan the mass production, sebuah pabrik dengan pabrik jasa menciptakan sesuatu menciptakan kotak makanan misalnya, dengan sebuah mass production, sekali jalan satu jalan mesin itu menciptakan ratusan dengan exactly the same specifications and all that is custom made, is mass produced. But God doesn't mass produce human. Whenever there's a human being in creation, there's a divine intervention of God shaping and molding, making him or her as a unique human being in accordance with how He envisions the human to become. Seperti seorang penjuna yang menciptakan sebuah bejana yang dia lihat sesuai dengan apa yang dia pandang indah, in accordance with what he sees well and beautiful and fit into his purpose. Nah saudara, mari kita explore kembali Genesis 2:7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. The next question that we want to answer, what am I made up of? Kita sebagai manusia, kita terbuat dari apa? Genesis 2:7 memberikan kita sebuah ide dan insight yang luar biasa. Yang saya mau bilang begini, bahwa human wasn't created equally to God's other living creations. Dan dalam hal ini animals, we are talking about animals, we are talking about plants, all the other living creations that God created. Human was not created equally. We were created, or we were made up of more components, more qualities, more superior essence. Kita diciptakan tidak sama komposisi kita dengan hewan dan dengan binatang. Let's talk about the few facts that the Bible says through that scripture, Genesis 2:7. Yang pertama adalah dikatakan God formed human from the dust of the ground. Dia menciptakan, membentuk, kata form di sana muncul lagi. Dia membentuk manusia dari debu tanah. Dari tanah itu diambil debu lalu dibentuk oleh Tuhan. Kata manusia, kata human itu berasal disebut adalah dalam bahasa Ibrani ada Adam. Disebut sebagai Adam, manusia pertama sebetulnya Adam. Yang berarti mankind, human being. The dust of the ground, debu tanah tersebut. The ground, kata ground itu berasal kata adamah. Adamah itu artinya the land, earth, the substance of the earth, the ground. Dan kata Adam dan adamah tersebut, kata human being, human itu di sana, dengan kata ground, the dust of the ground atau the ground, itu di situ adalah berasal dari root word yang sama, Adam. Dengan kata lain yang saya mau sampaikan begini, bahwa we are made up of the substance from the earth. We are a product of the earth. Kita diambil dari debu tanah dan dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Dan di sini menyangkut apa? Fisikal kita. Fisik kita ini adalah debu tanah. Makanya saat Anda sudah meninggal dunia, saat Anda dikubur kembali, nanti saat kita sudah berpulang ke rumah Bapa, tubuh kita dikubur kembali, berikan sekian lama, maka our body will decompose by its own. Dan yang akan tersisa akan jadi tulang belulang. Semua tubuh kita akan hancur kembali menjadi debu. And this is the God formed human from the dust of the ground. Dan saya rasa it is a very good reminder to all of us bahwa semua hidup kita yang we think that our life is so precious and beautiful, God is trying to remind us that our physical aspect, we are made of dust, and one day it will turn back
to dust. Dan ini memberikan sebuah reminder bahwa istilahnya how we should be grateful and how we shouldn't take pride of ourselves, because at the end of the day we are just the dust of the ground that God picks up and He forms to become a human being. We are made of the earth substance. We are made of the dust of the ground. Nah, poin kedua yang saya menyampaikan juga bahwa God breathed into humans' nostrils the breath of life, and this is what makes us more superior or different from other living creations, because God breathed into our nostrils the breath of life. Saat Tuhan menciptakan hewan, saat Tuhan menciptakan binatang dan tumbuhan dan ciptaan yang lain, Tuhan tidak memberikan nafasnya. Tetapi saat Tuhan menciptakan manusia, He formed us. Dia tidak cuma suka mengatakan let there be human, tapi He formed, okay, from the dust of the ground, and He breathed His breath of life. Kata breath of life di sana neshama, yang artinya the breath of God, the spirit of man, divine inspiration, soul. Jadi saudara, saat Tuhan menciptakan manusia, Dia berikan kita rohnya, Dia nafasi kita dengan rohnya, Dia menafasi kita yang membuat kita, memberikan kita sebuah roh dan jiwa kehidupan di sana. Dan dikatakan dalam Kejadian 2 itu dikatakan, dan the man upon being breathed by God, the man became a living being. Dengan kata lain saudara, saat manusia tidak diberikan nafas langsung oleh Tuhan, we didn't become a living being. Dan saat dikatakan living being adalah kita menjadi manusia yang mengerti kehendak dan purpose of God. Jadi saudara, God breathed His spirit into man. Apa implikasi dari fakta-fakta di sini? Bahwa human is more than just a matter. Human is more than just a group of particles or atoms or molecules. We are more than that. Yang saya mau sabarkan begini, bahwa human is a spiritual being living in a physical body with a default setup to be in relationship or fellowship with God, our creation. Jadi di sini menjelaskan kembali bahwa seperti we came from God because He gave us His breath of life, which made us a living being. Dia berikan kita nafas, bahwa kita dinafasi oleh Allah. Dengan kata bahwa we are basically, in essence, we are spiritual being. We are a spiritual being living in a physical body. Jadi default setup saya dan saudara adalah kita harus berinteraksi dan punya hubungan dengan Tuhan pencipta kita, karena kita dinafasi oleh Tuhan. Roh kita ini datang dari Tuhan. Makanya kita secara antropologi kita sebagai manusia, bahwa kita tercipta dengan punya tubuh, yaitu the dust of the ground itu. Lalu kita diberi nafas oleh Tuhan, that's the spirit of man. Dan saat spirit ketemu dengan fisik itu menghasilkan sebuah living being, is a soul. Ada sebuah jiwa, tubuh, jiwa, dan roh, 3 komponen tersebut. Tapi saudara, bahwa we are pada dasarnya spiritual being living in a physical body. Our physical body will pass away, tapi our spiritual being will remain. And because we are spiritual being, we are, by default, we need to be in relationship and fellowship with God, the creation. The moment that we stop, the moment that we avoid having a relationship with God, the Father, we stop living pada dasarnya. Dan saat kita berhenti untuk berinteraksi dengan Tuhan pencipta kita, kita berhenti menjadi manusia yang sungguh-sungguh hidup. Apa implikasi lainnya? Bahwa human is actually an eternal being living in a temporal body with an ultimate destination. That is where God really is. Kita adalah sebenarnya makhluk yang kekal, yang hidup di dalam tubuh yang temporal. Jadi dengan kata lain saudara, dengan adanya the dust of the ground and we being the spirit being breathed into us, makanya ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa dust will return to dust, but the spirit of man will return to God, the Creator. Kita adalah bahwa Dia adalah He is the Father of all spirits. The dust will turn to dust. Tubuh ini tidak kekal, tubuh ini fana sifatnya. It will turn to dust, but we are, in essence, we are an eternal being living in a temporal body. Our eternal aspect, our spirit, will return
to God the Father, and to the purpose, the ultimate destination is for us to live where God is. And I think that gives you that answer about what are we made up of. Now let's turn to the next question. Dan saya akan ulangi kembali Genesis 1:26-27. The ultimate, the biggest question here, who am I? Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish, blah, blah, blah. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Human was created with superior quality, with God-given identity above God's other living creations. Sekali lagi saya mau bilang begini, bahwa kita diciptakan tadi dengan more superior essence, we are diciptakan dengan more complex components. Tetapi yang sekarang saya mau nyampaikan bahwa we are created with superior quality. We were assigned God-given identity above other living creations. A few facts here. Yang pertama adalah God made human in accordance with their image. God made human in their image. Karena saya menggunakan kata their karena Alkitab mengatakan let us make mankind, dan menunjukkan God Elohim sebagai entity, sebagai satu entity, tapi it's membicarakan sebuah kesatuan Tuhan dari pribadi Tuhan. God made human in their image. Kata image, selem, artinya apa? A phantom, seperti topeng, saudara. A phantom, a resemblance. Dan yang ini, a representative figure, sebuah figur pribadi perwakilan. Dengan kata lain, kan apa maksudnya God made human in their image? Atau dari kita diciptakan dengan image Tuhan. Arti salam ini adalah bahwa human is made atau human is equipped with the components of God. Apa artinya saya bilang the komponen Tuhan? Ini menyangkut adalah secara general bahwa kita diciptakan diperlengkapi dengan pikiran, perasaan, kehendak. Ini kita dilengkapi dengan kemampuan berpikir, merasa, dan punya keinginan, free will, kehendak, saudara. Dan atau lebih spesifik lagi, kita diciptakan in accordance with God's image. Itu secara spesifik kita diperlengkapi dengan morality. We have that sense of right and wrong. We were equipped with rationality, our ability to reason, ability to make reasoning, untuk berpikir dan memberikan reason akan sesuatu. We were equipped with intellectuality, ability to think, ability to learn, ability to think. We were equipped with spirituality, ability for us to interact with our God, ability to have relationship, to relate, to have fellowship with God. We were equipped with empathy. Kita sebagai manusia, we were equipped with empathy, ability to feel, merasakan, punya emosi, saudara ya. We were equipped with aesthetic sense. Dengan kata lain, ability or the sense of beauty. Kita bisa melihat sesuatu indah, kita bisa melihat sesuatu tidak indah, kita bisa melihat sesuatu luar biasa, kita bisa melihat sesuatu tidak luar biasa. Aesthetic sense. We were equipped with judicial sense. Apa artinya? We have a sense of justice and injustice. Kita bisa melihat seseorang diperlakukan, kita bisa melihat that's not fair, that's not just. Kita bisa punya penilaian terhadap sesuatu, and that's how we were equipped. That's the image of God. That's the selem, the component of God yang Tuhan, perangkat yang Tuhan berikan kita sebagai umat manusia. Yang ini tidak secara lengkap dimiliki oleh semua ciptaan Tuhan yang lain. Hewan probably punya perasaan, punya empathy di sana, punya intellectual to some degree. Tetapi kita diciptakan dengan perangkat yang komplit, saudara, yang melebihi jauh, far more superior than any other creation. Untuk alasan-alasan, untuk atribut-atribut tersebut. Nah, equipped with these components. Kenapa kita diperlengkapi dengan ini? Kenapa kita diperlengkapi dengan kemampuan kita untuk punya pikiran, perasaan, kehendak? Kenapa kita diperlengkapi dengan intellectuality, spirituality, rationality, morality, sense of judgment, sense of justice, aesthetic sense? Why? Karena kita diberikan komponen-komponen ini because we are designed to become the representative of God on earth. We become the extension of Himself
we become the extension of His authority and His power on earth. Makanya ini disebut apa? Let us make mankind in our image so that they rule over the fish, etc. Let's talk about this next week. Kita diciptakan in accordance with His image so that we become that Tselem, we become that phantom, we become that representative of God on earth. The extension of His authority is the extension of His kingdom, His influence, His power on earth. Nah, yang kedua, fakta kedua adalah God made human in their likeness. Sekali saya gunakan kata their karena Tuhan menciptakan, karena Tuhan bilang apa? Let us make mankind in our image, in our likeness. So God made human in their likeness. Serupa dan segambar. Kata likeness di sini, kata demuth, saudara, yang mengandung makna apa? Resemblance. Concretely is a model, is a shape, fashion, manner, similitude. Keserupaan. Ya, ada resemblance, kemiripan, keserupaan secara konkret, saudara. Is a model, it's shape, mempunyai bentuk, manner. Manner itu mengandung makna juga sesuatu yang you nggak bisa sentuh mungkin mannernya, tapi ada sentuhannya ada, touch-nya ada, sense-nya ada. Dan ini menyangkut sesuatu sebenarnya kualitas, saudara. Similitude, sebuah keserupaan, saudara. Jadi in this context, we were made with God's divine quality, DNA and nature. Tuhan melihat kita untuk kita menjadi manusia yang mempunyai DNA Tuhan, kualitas Tuhan, standar Tuhan, dan natur Tuhan. Jadi saat kita bicara tentang semua komponen tadi, Tselem yang tadi, kemampuan kita berpikir, merasa, kehendak, rasionalitas, dan sebagainya. Semua kita diperlengkapi dengan perangkat tersebut secara komplit. Tetapi di demuth, the likeness, it talks about the quality, it talks about the nature, it talks about the DNA over these components. Jadi saudara, kita tidak diciptakan cuma sebatas untuk memikir, merasa, dan mempunyai kehendak. Tapi pikiran apa yang kita miliki, perasaan apa yang kita miliki, kehendak apa yang kita miliki. Kita tidak cuma diperlengkapi dengan rasionalitas saja, tapi bagaimana kita bisa reason something yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita diperlengkapi dengan aesthetic sense, melihat sesuatu yang indah, sense of beauty. Tapi what kind of beauty that is defined within us, that's where the demuth comes into play. We were set up with the judicial sense. We can sense something being just or unjust, fair or unfair. Tapi what is the benchmark of your justice? What is the benchmark of your fairness? That's where this likeness, this demuth comes into play. It talks about God's divine quality. It talks about God's DNA. It talks about God's nature over these components, over this image, over this Tselem. Dan this likeness needs to be developed. This needs to be progressively built and developed over time. Dan saudara, saat Adam dan Hawa diciptakan, mereka tidak diciptakan langsung 100% memiliki keserupaan seperti yang Tuhan sudah inginkan. Tapi ini sesuatu yang harus dibangun, dan it is progressively built, it is progressively developed in the framework of relationship with God. And that's the reason why God placed them in the Garden of Eden. It's the garden of delight where God's presence is manifested. Dan kata lain, you cannot develop your likeness, you cannot build your likeness without or outside of the presence of God. Dan disinilah mengapa Alkitab Roma dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya dalam bahasa Inggris, they fell short of the glory of God. Mereka kurang, tidak sampai. They fell short, saudara. Dengan kata lain bahwa memang this likeness atau demuth is something that's progressively built. There's something that progressively developed over time in the context of relationship or fellowship with God. Nah, when we live as a human being, the pursuit of God's divine quality, the pursuit of this likeness, sebenarnya it doesn't necessarily translate that it is a pursuit to become like God, tapi it's really a pursuit to partake, to share His nature, His divine quality,
His DNA. Jadi saat kita bilang kita mau menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan, bukan kita ingin menjadi Tuhan, tetapi sebenarnya kita ingin mengambil bagian dari kodrat ilahi Tuhan. Kita mau mengambil bagian, partake. We want to share His divine quality. We want to share His divine image. We want to share His DNA, His nature. Dengan kata lain apa? We want to partake. Kita ingin mengambil bagian dari karakternya, dari attitude Tuhan, dari cara berpikir, mindset, the character, mindset, and attitude. Nah, kita coba buka Mazmur 8 ayat 3-5. Mazmur 8 ayat 3-5. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Is amazing. And you have made them a little lower than the angels and crown them with glory and honor. Beautiful scripture. Who am I? When I consider your heavens, all your creations in this whole universe, the stars, the moons, that you have placed them in place and you have called them by name. And who are we, mankind, that you care, you are mindful of us, that you care for us. You have made us a little lower than the angels and crowned us with glory and honor. Fakta ketiga yang Alkitab katakan dengan kita adalah God crowned human with glory and honor. Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Kata glory, kabot, itu mengandung makna apa? Weight, bobot, heaviness. Sebuah bobot, sebuah berat, saudara. Dignity, reputation. Sebuah punya rasa hormat. Hadar, honor, itu mengandung makna apa? Splendor, majesty, kemuliaan, saudara. Beauty, excellency. Saudara, when you think about your life, and somehow if you think that today you feel that you are not good enough, if you today listening to this message and you think that you are not precious enough, you are not worthy, if you feel that you are useless, if you feel that you are a lowly human being, let me tell you what the Bible says, that we crown us with glory and honor. He crowned us with reputation, with dignity. He crowns us with quality, with splendor, with majesty, with excellency. Bahkan kita cuma sedikit lebih rendah dibandingkan malaikat dan all other heavenly beings. How majestic is that? Dan saudara, apa implikasi dari fakta-fakta tersebut bahwa God created us in accordance with His image, likeness, and He crowns us with glory and honor. Dua implikasi yang saya mau bilang begini. Human in his or her personhood must not be reduced to his or her form or function. Jadi dengan kata lain, our personhood, kita sebagai manusia, our personhood, it cannot or it must not be reduced to our form, to our function. Apa artinya? The true value of us, the true value, the true worth, the true glory of us as human being is not to be determined by how we appear to be. It's not to be judged by our appearance. It's not to be judged by how we are seen. It's not to be judged by how our externality. It's not to be judged by how we appear. It's not to be judged by what we have. It's not to be judged by what we do or what we can do. But our personhood, our true value, our worth, our glory is rooted in God alone. In God, because what? Because of what? We carry His image. Kita membawa image Tuhan, imago Dei. We carry the image of God in our lives. Jadi saudara, kalau saudara hari ini dunia mencoba mengukur nilai hidup kita dari how we appear, our appearance, the world determines and sets our value and worth based on how we look, how we appear, what we have, how much we have, what we do, what we have done, what we have accomplished, what we have achieved. Or what we are able to do, what we are able to deliver, what we are able to accomplish.
This is how the world measures our value and worth. And that's the reason why there's lots of depression around. When the world doesn't give them that appreciation, when the world doesn't appreciate and doesn't respect, doesn't treat them with dignity just because we probably don't appear as they want us to be. We don't have as much as they do have. We haven't accomplished as much as they have, or we don't have ability as much as they do. Saudara, saya yang sama mengatakan begini, our true personhood, our true value, our true worth is rooted in God, whose image we are carrying, whose likeness we are pursuing, whose glory and honor are crowned in our head. And I think that is enough to tell us how precious and how valuable we are. And we are so valuable. We are so precious that God Himself sent His Son to die for you and me. Jadi saudara, our true personhood is not reduced to our form, to our ability, to our function. It's not reduced. Our true value is not determined by what we have, what we can do, what we have done, how we appear. Our true value is in God, is rooted in God. And that's the reason why, without us having that connection and that spiritual relationship with God, we will never have a healthy self-image. We will never be able to see our true worth. We will never be able to see or build our true worth outside of relationship with God. Kalau Anda dan saya tidak punya hubungan, tidak mempunyai fellowship and relationship with God, trust me, you will try to build your value. You will try to build up your worth, your sense of worth with something else. When we are with God, when we are in intimate relationship and fellowship, when we are in friendship with God, our value, our sense of value and worth is secure. Kita akan hidup dengan rasa sekuritas yang tinggi. Kenapa banyak orang tidak punya rasa insekuritas? Rasa insecure saat mereka melihat neighbor mereka mengendarai mobil yang lebih bagus daripada mereka, dan they feel insecure. Saat mereka melihat pasangan mereka for some reason have more than what he or she has, dan merasa insecure. Merasa orang-orang punya penampilan yang lebih baik daripada merasa insecure. Let me tell you, the insecurity comes from the absence of your relationship with God. Your insecurity as human being, it is a result of a void of relationship with God. Anda perlu punya hubungan dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah Anda akan temukan your sense of true value and worth as human being. Dan implikasi yang kedua, it is designed not just to merely live, but to live meaningfully and purposely. Kita didesain tidak cuma sebatas kita hidup di dunia ini, tapi Tuhan mendesain kita untuk kita apa? Untuk kita hidup dengan penuh arti dan dengan penuh tujuan. And that's the reason why He created us with His image, His likeness, with glory and honor, supaya kita bisa punya hidup di dunia, kita menghidupi hidup kita dengan tujuan, dengan arti. Our ultimate God-given life calling adalah to represent. Nah, saudara, saya bilang life calling is not about your profession. It can be about your profession, but it's not all about your profession. Life calling is much more supreme and superior and higher, more glorious than that. Our ultimate God-given life calling, it lies on the fact that we represent His image on earth. Kata Salem tadi, to represent God. When we live on earth, we represent God. We reflect His likeness. We reflect His glory. We display His glory and honor. Saat kita di mahkota dan kemuliaan dan hormat,
Tuhan mau kita hidup dengan dignity, dengan splendor and beauty and majesty. Not our beauty, not our splendor, not our beauty, not our glory, but we are crowned. He is the one who crowns us. That means He wants us to live in that splendor and beauty and majesty of God. Kita harus menghidupi hidup kita itu to display the glory, to display the splendor, to display the beauty and majesty of God dalam hidup kita. And that is our life calling, saudara. Dan sekali lagi, this calling is only realized when we live in fellowship with God. That's the first big question in life. Who am I? Where am I from? What am I made up of? Dan saya rasa firman Tuhan memberikan kita sebuah sekuritas dan pengertian dan sebuah fakta yang luar biasa. Bahwa He created us. He made us. He formed us. Bahwa kita diciptakan, we were taken from the dust of the ground to tell us to stay humble all the time, because the dust will return to dust. But He also breathed His breath of life to give us that spirit, our spirit and soul. We came from God. Technically speaking, we came from God. We came from the breath of God. So that when the dust returns to the dust, the spirit of man returns to God, the Creator, the Father of all spirits. And our identity, the question of our identity, He made us in accordance with His image, His likeness, and He crowned us with glory and honor. Let's pray. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, dan kami tahu it's a big question, it's a hard question to be answered about a question of our identity and origin. But thank you, Lord, for the Word of God. Thank you for the divine revelation that you gave to your servants, Lord. Sehingga kami mempunyai sebuah pengertian dan benchmark dan tajuk untuk kami, Tuhan, bisa mengarahkan kehidupan kami, mengorientasikan kehidupan kami. Kami tahu kami bukan diciptakan sebatas diciptakan seperti Engkau menciptakan langit dan bumi, let there be light, and there it is. But we are grateful and thankful that you created us from nothing to something. You formed us. You made us. Your fingerprints are all over us. And we know how complex it can be for a human being to be formed. Even from the scientific side of it, we are so stoked and we are so amazed. And we cannot fathom the glorious process and the complex, complicated, and miraculous process that comes into play and somehow makes us who we are as a human being. But we believe there's a spiritual and there's a divine intervention that happens all over. We are the product of your fingerprints. We are your masterpiece. And we are thankful for that. And we believe and we know, God, that we are spiritual being living in a temporal, in a physical body. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa by understanding that where we are designed to have relationship with God, our Creator, we are an eternal being living in a temporal body. Karena kami tahu satu hari kami akan pulang. Tubuh ini kami tidak akan bawa, tapi roh kami akan berjumpa dengan pribadi Tuhan. Dan Tuhan, thank you for the identity you have given. You have created us in accordance with your image, so that we have the ability to feel, to think, and to have our free will. We were equipped with rationality. We were equipped with intellectuality, Lord, spirituality, and all that. And we are thankful. And we understand that we were equipped that way so that we can become your representative on earth. Thank you for creating us in accordance with your likeness. It is the pursuit of your likeness, Lord, that we want to race against. Kami mau berlomba untuk mengejar keserupaan dengan pribadi Tuhan. Dan Tuhan, thank you for crowning us with glory and honor. And we pray, we want to display your glory, your beauty, your splendor, your majesty. We want to display your preciousness, Lord, on earth as long as we live. Thank you, Jesus. I pray for every one of us, setiap daripada jemaat-Mu, Tuhan, untuk kami bisa menghidupi kehidupan kami meaningfully and purposefully. Thank you. In the name of Jesus we pray. Amen.
God bless you all, everyone, and stay safe and always keep winning. God bless. Shalom Citygate, selamat siang, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya harap kita semua tetap dalam penyertaan Kristus, dalam kasih Kristus yang luar biasa, melindungi kita dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini sehari-hari. Saya harap semua dari kita sehat-sehat saja, saya harap semua dari kita baik-baik saja. Tapi kita melihat dalam minggu-minggu ini bahwa angka penyebaran virus corona, virus COVID-19 mungkin terlihat hari ke hari menjadi lebih banyak ya. Di Victoria juga saudara-saudara kita juga mengalami pertumbuhan angka penyebaran virus yang luar biasa minggu-minggu ini, yang kita semua tidak harapkan itu terjadi. Tapi kita di Sydney yang tadinya kita sudah rencanakan bahwa dalam waktu dekat ini kita akan mencoba ibadah fisik berjalan pada hari Minggu, sepertinya kita harus tunda sedikit rencana itu karena kita melihat bahwa angka penyebaran semakin tinggi. Jadi saya harap semua dari kita bisa mengikuti ibadah di rumah, bisa mengikuti kebaktian di rumah juga. Hari Selasa masih tetap ada pendalaman Alkitab jam 7 malam. Hari Selasa jam 7 malam di Instagram masih akan ada pendalaman Alkitab. Jadi saya rasa itu tidak mengganggu waktu saudara. Jadi jangan lupa untuk join jam 7 malam. Jangan terlambat, kita akan menikmati siraman firman Tuhan pada hari Selasa jam 7 malam ya. Tidak banyak pengumuman selanjutnya, tapi saya betul-betul berharap bahwa dalam kesempatan ini jangan sampai kita kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri, di mana ibadah adalah kehidupan kita yang harus kita tunjukkan untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan terlalu nyaman dengan kita melakukan ibadah online, semuanya online dan kita bisa di rumah, do our stuff di rumah. Tapi terus buka hati Anda, buka pikiran Anda, buka mata kita semua untuk kita melihat orang-orang di sekitar, bahkan saudara-saudara kita di Indonesia. Oke, God bless. I'll see you again next week. Take care.